Wila sabke salam chanai di ase ajibe apne khan ke ekta khobor loi ani di ase etu dole do PM Kisan laga 21st installment dole do already release hoikena ase etu dole do 19 November 2025 te hoise to 22nd installment dole kidia release kurla ase etu la opor de bi apne khan ke koi dibo aro etu dole do koanishina 19 November 2025 te 21st installment already release hoise tate dole kunba do panai aro kunba do paise to 2000 ase every installment etu do ek sal de 3 times pabo etu dole do 6000 ase sal de aro installment de 2000 napai na thaka do aro next day plus koina 4000 pabole laga doile amakhan dikhibo pare ase etu karne 4000 do kina pabo kole do status dole account laga galti na dpt link galti na aadhar laga galti na ki laga ase etu status sabi status kan tik tak takishi kole do pai jabo aro yate dole eKYC laga opor de bi apni khan ke koi dibo eKYC dole do OTP based eKYC tade PM Kisan portal de bi pai jabo ada fill koina tate search korise kole eKYC to korise na nai tade apni khan dikhibo paribo aro etu eKYC ekla nohoi hole bi tate status bi check korna sabo tate eKYC aro bank account setting etu kan sob to yes ase nai etu bi sabo paribo etu karne NL bra start kora registration number etu fill koina search korle ase status bi koina etu bi koi ase aro beneficiary list to le apni laga beneficiary list to asana nai etu latest bi apni check koribo pare etu karne apni khan ke etu dekhai di ase nicho laga beneficiary list to sabo karne apni khan ke kwa nishina OTP based eKYC para nai kole do biometric bi koribo pare eKYC bi check korbi status etu bi check korbi aro beneficiary list etu khan bi check korbi latest beneficiary list apni la naam ase kole do pai jabo aro tate doile beneficiary list ekla nohoi hole bi tate status de account setting other setting dpt link bi thik tak thakibo lage koina etu bi koi di ase aro 22nd installment pabo karne hole do ki koribo lage status check korina tate kiba galti asana nai etu check korlo bi koina etu bi koi di ase kwa nisna every fourth month hisab de hisab korina aishe kole do 19 November te paise kole do idia February te pabo nisna amakhan dikhibo pare ase hoila laga installment bi 24 February 2025 te pai dakishi etu dole do first installment dakishi 2025 laga etu hisab de hole do idia February te pabo nisna lagi ase hole bi flood affected state khan logode do olop early dia bi amakhan dikhibo pare ase etu nishina next year laga installment bi kunba state ke do inaga tibole bi chance ase kile gole farmer khan duk thaka nohile farmer khan laga kheti khan flood affected hoa khan ge inika madad korina ahi ase etu nishina dibo pare hole bi generally sob ki dia do hole do February de dibo nishina lagi ase etu age de amakhan ki koribo lage gole do apni laga status check kora den de kunba la do husband wife laga problem bi thake kunba la do land sitting laga land record laga opor de bi problem tu thake aro tade kunba la do bank account sitting etu laga dpt link laga noile tade aadhar laga address etu aadhar sitting khan bi problem thake aro kunba doile eKYC kwa time de tate portal de ekla nohoi kena aadhar laga eKYC laga problem bi thake etu karne apni laga aadhar bi update korbi ina korse kole do sob to thik tak hoi jabo aro kiba ekta major problem ase kole do nichu laga block te office te jagana bi madad mangbo pare tade hota baji bi koribo pare kona etu bi koi di ase etu karne farmer khan logode poisa do nedigena ase 2000 do aro kunba ke do thik time de eta tak paina ase etu karne nichu laga status do etu napa age de check korbi aro account setting khan ki problem ase koina apni khan detail do sai lobi koina apni khan ke etu khopor loi ani di ase aro etu do hole do etu installment dibole na ponja age de apni khan ready thakibo karne aro status to hodai check koribo karne etu bi koi di ase aro tate do hole do kwa nishina kiba problem ase na nai status check korbi aro PFMS de apni laga poisa pa laga account payment aro beneficiary validation khan bi check korlo bi koina etu bi koi di ase aji apni khan ke du video loi ani dia do le do konba do le 21st installment de poisa 2000 do pa nai do next installment de du plus korna pabona nai ina hota baji bi kori thaka karne apni laga account aro status noile farmer registration laga problem eku thaka nai kole do jama korna rupees 4000 pawli chances ase koina etu bi koi dia ase aro kwa nishina PM Kisan portal de status to hodai check korbi tade problem ki ase etu bi apni khan sai lobi koina aro every 4th month hisab de hole do February
2026 te pabo nishna amakan dikhibo pari ase koina etu bi kuina ase aro KYC bi apni khan check kuribi account setting DBD link etu khan sob to check kuribi aro etu account tu hoile toh apni laga DBD link tu kote ase etu bi check kuribi kile koile etu DBD link de hi government laga scheme ki hoile bi sob to job card laga hoile bi farmer laga hoile bi sob to tate DBD link de ahibo koina etu bi kuina ase aro DBD link kote ase etu check kuribole laga tu hoile next video de lui ani dibo koina etu bi kuina ase aro tana correct channel ke kunba notun ase koile to subscribe kuri dibi aro share and like bi kuri dibi aro etia ta kiman jon bra support kurna ase beshi khushi paise aro bi continue support kuri thake bi koina etu bi kuina ase etia karne mani for more updates sai thaki bi tana kate